Meanwhile, let's get you what's happening in Tamil Nadu, because the political potboiler there seems to be unending. Now, nearly 3 weeks after Vijay's coronation, the number game, however, still is on the state as far as when it comes to at least 25 AIADMK MLAs initially seemed to set to cross over to the TVK, and the tally has now come down to 4. Now, amid this, the AIADMK whip in Tamil Nadu has accused the TVK of horse trading and has warned of a CBI inquiry. Meanwhile, AIADMK whip has now said that the party will not hesitate to seek for a central agency investigation, and accusing the TVK General Secretary Adav Arjuna of carrying out poaching operations from his office at the state secretariat. So this is coming across another big development as far as the numbers of the TVK now seems to be stacking up. ஒரு ஆண்டுகள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆண்ட கட்சி என்பதை மறந்துவிட்டு இன்றைக்கு பல்வேறு விமர்சனங்களை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது அவர் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். ஆதவ் அர்ஜுனா அவர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே இருந்து 90% தொண்டர்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தாவேகாவில் இணைந்து விடுவார்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ஏன் தாவேகாவில் ஆட்களே இல்லையா? தொண்டர்களே இல்லையா? அங்கே கட்சியை நடத்துவதற்கு அவர்களுக்கு பலம் இல்லையா? ஏன் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே இருந்து அவர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்களையும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய நிர்வாகிகளையும் குதிரை பேரத்தின் மூலமாக இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் வியப்பாக இருக்கிறது. உங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் திரு விஜய் அவர்கள் தூய ஆட்சியை தருவேன் என்று நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது என்ன? So that seems to be the allegation that is now being leveled on part of the AIADMK. But however, when it comes to the political number games, how does it stand in Tamil Nadu as of now? This seems to be the seat arithmetic, because as far as 123 seats are concerned, majority mark being at 117, it was the TVK that managed to get 107. But however, still not going beyond the majority mark. The Congress with 5 left, that included CPI and CPIM with 4, IUML with 2, VCK with 2, and the AIADMK rebels that supported, as far as TVK is concerned, 4 of them. Now, this is a scenario that seems to be rapidly changing. If Shanmugan, and this is the other camp of AIADMK who's now been removed on part of EPS, what is now being said that the total of them, when it comes to 125, the Congress is left with 5 and the same numbers there, but the AIADMK rebel, that seems to go up. As far as now, from an increase of 4, we're looking at now at increase now at 6. So this seems to be another possibility of a scenario. As far as the support for TVK now seems to be growing, and the support is now coming in from the AIADMK rebel side. Let's connect with Dharani on this. Dharani, good morning. You know, before the swearing in, you know, the TVK was scrambling for numbers, even a single seat. Now it seems that this is a big allegation that is now being leveled on part of the AIADMK. The defections there is actually advantage TVK. Well, definitely, you know, so far 4 MLAs from the AIADMK, they've quit their party and they've resigned from their MLA posts and they've joined Vijay's Tamilaka Vechi Kalagam. And we're also given to understand that 2 more senior leaders, that is C. Shanmugam and C. Vijay Bhaskar, who are former ministers, both of them, they are holding consecutive consultative meetings with their supporters in their respective native constituencies. So they're also contemplating the idea of joining TVK is what sources tell us. So if these 2 leaders also join TVK, then the count will rise to 6, and Tamil Nadu will have to see 6 by-elections. AIADMK is leveling horse trading allegations. We saw what AIADMK leader Agri Krishnamurthy has to say. He's telling that Adav Arjuna, who's a senior minister in TVK cabinet, he's the one who is facilitating this horse trading, and he's the one who is behind all these defections. Is the allegation coming in from AIADMK at this point in time? And several AIADMK leaders, including Mr. Inbudurai, who is an MP, they've told that in case if the TVK is going to continue with such horse trading attempts,
we'll seek a CBI inquiry into this. We'll seek a CBI inquiry into Yes. the financial So the allegations transactions. of horse trading that is now being leveled on part of the AIADMK, and that too against Sir TVK, senior minister there in the cabinet. Thank you very much, Tartni, for that update, because amid the allegations of horse trading and reports of AIADMK legislators gravitating towards Vijay TVK, the party meanwhile has firmly denied any offering of, such positions there to the AIADMK rebels. Tamil Nadu Minister Adav Arjuna has now claimed that support is voluntary and it is driven by growing faith in Vijay's leadership. அப்ப என்ன மாதிரி சூழ்ச்சியை திமுகவும் அதிமுகவும் சேர்ந்து உருவாக்கி அந்த உருவாக்கம் உண்மையான புரட்சி தலைவருடைய புரட்சி தலைவியோடைய தொண்டர்களுக்கு அதிமுக தலைமை மீது மிகப்பெரிய அதிருப்தியை உருவாக்கியது. அப்ப ஏன் அதிமுக கூடிய எம்எல்ஏக்களும் எங்களுடைய கூட்டணி கட்சிகளுக்கு நாங்கள் பதிவு பண்ணோம். நேத்தே போன் பண்ணி நான் சொன்னேன், எந்த எம்எல்ஏயும் எதையும் ஆஃபர் கொடுத்து தமிழக வெற்றி கழகம் கூப்பிடல. அப்படி ஒரு தலைமை எங்களுக்கு கிடையாது. இயற்கையாக நேசிச்சு அன்புடன் அதிமுக கூடிய எம்எல்ஏக்கள், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள், எம்பிக்கள் வராங்கன்னா எங்கள் மீது நம்பிக்கையும் எங்க தலைவர் மீது நம்பிக்கையும் மட்டுமே அவங்க வராங்க. ஒட்டுமொத்த அதிமுகவுடைய எல்லா தொண்டர்களும் 90% தொண்டர்கள் அதிமுகவிலிருந்து திமுகவை தூக்கி எறியறதுக்கு தமிழக வெற்றி கழகத்தோட சேர்றதுக்கு முற்பட்டுட்டாங்க. Now the allegations that has now been dismissed on part of the TVK, but speaking of